Good evening, everybody. As you know, we have two powerful women from art. Of course, Ina wears many hats. She's a writer, biographer, art critic, curator, and collector as well. So she's in conversation with Jaya Ganguly, whose retrospective is what we are here for. It's a session that is a part of this very historic exhibition because the exhibition is solo happening after 14 years. And without much ado, I will let Ina take over and we begin the session. It's always a pleasure to meet art lovers, especially in a venue like this, which is a hub in Delhi. And to be here for Jaya Ganguly's retrospective exhibition is a very, very special moment, I think, for all of us. Jaya Ganguly's jihad against a misogynist world has become the central emphasis of her art. She says, I often seek breakages and destruction which provide me with lasting insight and realization. My reactions are intuitive, and so is my art. Once I begin, I am completely subsumed by it, and rarely do I rest till I resolve my imminent creative challenges. So, Jaya, I would like to begin by asking you, of course, my warmest congratulations on a brilliant, brilliant exhibition. Jaya and I have decided that this is going to be an Adda session. This is not a formal Q&A at all. Because when two Bengali ladies get together on an afternoon like this before Diwali, the only way we can have a conversation is by making it informal, and that is what we intend to do. Jaya, tell me a bit about your early years, your creative beginning in a sense, because I know that your family was conservative and it was a problem for you to get out of home and to go to art school and formally take up art education. Should we begin with that? Yeah. তো এখানে ছবি আঁকাটা একটা বিলাসিতা বা আর কিছুই না, বিলাসিতা ছাড়া কিছু না, কারণ আমাদের সেটা পড়াশোনা এবং পড়াশোনাটাও হবে সেটা সংস্কৃত, বেঙ্গলি and history. Nothing else, any kind of. যদি গান শিখো তাহলে বাড়িতেই শিখতে পারো। ছবি আঁকার জন্য বাড়ির বাইরে যেতে হবে, এটা খুব পেইনফুল ছিল। আমি সেটা করেছি এবং আমার প্রিন্সিপালের সাহায্যেতে আমি এটা করতে পেরেছি। তারপরে প্রিন্সিপাল কে? কাশীনাথ দাস ছিলেন ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে, কিন্তু আমাদের ওখানে আমরা ডিপ্লোমা ছিল, আমাদের 4 ইয়ার্স ছিল। তারপরে ঠিক কলেজ অনেকে অনেক কিছু দেয়, আমাকে কলেজটা দিয়েছিল বাউন্ডারিটাকে ক্রস করবার জন্য। ঠিক ফ্যামিলি একটা বাউন্ডারির মধ্যে ছিল, কনজারভেটিভ, দেন আমি ক্রস করতে পেরেছিলাম ওই কলেজটার জন্য। আদারওয়াইজ মানে আমি ছবিটা এঁকেছি নিজের তাগিদে, এবং তখন আমি ল্যান্ডস্কেপই বেশি করি। তারপরে আস্তে আস্তে ল্যান্ডস্কেপটা যখন আমার কাছ থেকে সরে যেতে থাকলো বা আমি টাইম দিতে পারতাম না, ল্যান্ডস্কেপ করতে গেলে একটা সহসাহায্য লাগে, কিছু বন্ধু বান্ধবের সাহায্য লাগে বা কিছু, কারণ ওখানটা তুমি যখন ছবি আঁকবে তখন তোমার কনসেন্ট্রেশনটা তোমার ছবিতেই থাকে। So I'm just going to quickly translate for friends who cannot speak Bangla, and they must, and they should learn Bangla because Bangla is such an important language. If you love art, you have to learn Bengali. So just to briefly touch upon the points that Jaya Ganguly has just made, it is to say that she began, she loved art and she loved painting, but her family was extremely conservative and she wasn't allowed to step out and pursue art. Her parents thought that she should stay at home. At the most, she could pick up singing, learn music, or go the conventional route and study arts, history perhaps, Sanskrit perhaps, but certainly not art. But she decided, thanks to the help and support of the principal of the Indian Art College, to take up art. And she flourished. Initially, she began by
working on landscapes. That was her first love, and she was still very keen when she joined college to pursue landscape. But for landscapes, you have to go to the site, you have to go and spend time. Landscape is there. So, though landscapes were a beginning, and it's a love affair with landscape that she had in the beginning, from there she had to change her style because it wasn't possible for her to go and spend a day out by herself. Her parents would not allow her to go with friends or to go with a boy or a group of boys and girls. So therefore, she changed her style, and she also is going to tell you about her keenness to take up sculpture, but the problem that she had faced even there. Yeah. তুমি বলো একটুখানি স্কাল্পচার শিখতে গেলে কি হয়েছিল? হ্যাঁ, তারপরে আমাদের এটা 4 years ছিল, then but before যখন আমার ড্রয়িং গুলো ছিল, I just understand যে my drawing is a 3 dimension, কিন্তু আমি তখন চেয়েছিলাম স্কাল্পচারে যাব আফটার, কারণ স্কাল্পচার ওখানে করতে গেলে একমাত্র ললিত কলা ছিল স্কাল্পচারের জায়গা, কিন্তু দে ডোন্ট অ্যালাউ মি বিকজ আমি পেন্টিং এর স্টুডেন্ট ছিলাম। তা ওখানে সিদ্ধার্থ ঘোষ বলে যিনি সুপারভাইজার ছিলেন, আমাকে উনি অ্যালাউ করলেন না। তারপরে যখন অ্যালাউ করলেন না, তখন আমি আবার রিটার্ন ব্যাক করে আমি আমার ছবি পেন্টিং এতে এলাম। যার ফলে কি হয়েছিল, আমার পক্ষে ওই গ্রাফিক্সের যে টেকনিক্যাল এই জিনিসগুলো তো থাকে, ছবি আলাদা আর টেকনিক্যালটা আলাদা। ছবিটা আমার কাছে ছিল, যেটা ছবিটা কিভাবে তৈরি করতে হবে, শুরু করতে হবে, শেষ করতে হবে, সেটা আমি জানি, কিন্তু টেকনিক্যাল ব্যাপারটা জানি না, এবং সেটা আমার পক্ষে অ্যাসেম্বল করাটা বাড়িতে অসম্ভব ছিল, কোথাও জায়গায় করলে সুবিধা হতো। তার ফলে কি হচ্ছে, গ্রাফিক্সটাও আমার দ্বারা হলো না। এবং 2014-তে যখন আই ফিল যে পেন্টিং করতে করতে একটা সময় মনোটোনাস এসে যায়, the same color, same brush, same canvas or paper, this is very bad for one artist. তো আমি ফুল টাইম আর্টিস্ট ছিলাম এবং আছিও এখন, I have no job, nothing. I don't like this. কারণ ছবি আঁকতে গেলে ছবি আঁকায় পয়সা দেবে, ছবি বিক্রি করবে, ছবি পয়সা দেবে, তো ডোন্ট হ্যাভ এনি টাইম স্পেন্ড করতাম না কোথাও। কিন্তু আমি যখন 2014-তে আমি খুব ফাস্ট করলাম যে আমি সেরামিক্স করবো, দ্যাট টাইম আমি গেলাম সেরামিক্স করতে, ওখানে গিয়েও সেই সেম প্রবলেম মনে হ্যাপেন, কারণ আমি খুব ডেলিগেটেড ফর মাই প্রফেশন আর্টের জন্য আমি এভরি টাইম 9:30-টার মধ্যে ওখানে প্রেজেন্ট থাকতাম, কিন্তু দে ডোন্ট অ্যালাউ মি বিকজ ওখানে 11টার আগে স্টুডিও খুলবে না। They just causes me to don't come to before time because we are মানে আমরা তো এনজয় করতে পারছি না আমাদের লাইফটা, মানে this is happening. So what Jaya is saying, This is very bad for her experience, is that she initially began working with forms that were three-dimensional, and it was her wish that she pursue sculpture. But when she went to Lalit Kala Academy and she spoke to the people over there, they discouraged her. They said, being a woman, this is not the way you can work. So go back to your painting, go back to your studio and create more paintings. So when it came to pursuing with, her work with ceramics also, a similar kind of a situation developed whereby she could not take it up. So it's interesting to see that we have other friends and artists who have also studied in Shantiniketan and Calcutta, but their experience has been, for whatever reason, very different. But when it comes to Jaya, this is what she has faced, and it just goes to show that in life, every journey is very unique and very different and distinctive. Perhaps in a way, it is just as well that they had dissuaded her from taking up sculpture or ceramics, because what we have here today in this room, thanks to Art Magnum, to Saurabh, who has taken it upon himself to show Jaya's grand retrospective in Delhi at a place like the India Habitat Center, we get to see a body of work that is brilliant, powerful,
and completely original. So whatever it is worth, right from 1980s, তোমার সবচেয়ে আগেকার কাজ 80s এর কাজ, from there to the present also. Student ছিল। সেখান থেকে এখন And who were your contemporaries, Jaya? Who were the people in Kolkata? My contemporary Joyce Chakraborty. I just said I have lot of friends at that. Now nobody is working. Chitrabhanu also was a friend of yours? Not friend, but a contemporary. Yes. And how about the senior artists? Did you have any dealings with them? Or I know that Jogin Chaudhary and Manjeet Baba both they spoke very fondly of your work. My work. They just appreciated my work, but I never go to see what is the painting, and I never asked anybody because I know very well this is my work. This I decided for this. I never advised any other senior painter, nothing else. So I know this is my painting. I am also teacher and I am also student. This is. Have you ever thought of teaching, of taking people in and kind of sharing your art? No, because when I am a student in college, that time I have no money. So that time I'm just as a teaching for tuition. But slowly I think about painting is not teaching any other. Not because you possess that person is spoiled. Because two friends, আমার কাছে দুটো বন্ধু ছিল, তাদেরকে আমি বাংলায় বলছি, তাদের আমি বলতাম আমার ছবি বেশি দেখো না, কারণ আমি জানি আমার ছবি ভীষণ স্ট্রং এবং তোমাকে স্পয়েল করবে, এবং দ্যাট হ্যাপেন্ড। দুজনেই কাজ করতে পারে, একজন ডাই টোটালি সুইসাইড করেছে, একজন লস্ট দ্য পেইন্ট। So what she's saying is that there were two instances of people coming close to her and trying to learn from her, trying to work like her. But in both the instances, the result was not very happy because one person stopped painting because her style was so powerful and so assertive that they couldn't really accept her style and moved away. And in the case of the other friend, he, for whatever reason, because he couldn't do much with his work, he ended his life. But Jaya, আমাকে বলো about the paintings here. Tell us a bit about the composition. কিরকম ছবি তুমি আঁকো, তোমার forms কোথায় থেকে আসে? এত অন্যরকম তোমার কাজ, এত powerful. ফর্মসটা আসে কি করে এক্সপ্লেন করি? Do you watch films? Do you read books? আমি বই পড়লে ঘুমিয়ে পড়ি, আমি ছবি আঁকলে জেগে উঠি। What she's saying is that when she reads books, she falls asleep, but when she's painting, that's what wakes her up. That's what happens to her. But tell me a bit about the city Kolkata. Does Kolkata inspire you? You love Kolkata, Yes, I love very much because still I am there. Everybody is coming, Delhi, Bombay, and I exhibit my painting, but not staying. আমি ব্যাক করতে চাই আমার জায়গায়, আমার শহরটা, কারণ ওই শহরটা সবাই চলে যাচ্ছে, এখন তো আরো বেশি সবাই চলে যাচ্ছে। But tell me something, Joya. Your first exhibition was here in Delhi, and Al-Qazi had the exhibition in 1984. My first exhibition আমি দেখিয়েছিলাম দুবার, একবার ওই একটা আর্ট ফেয়ার হয়েছিল, জাস্ট ঝুলিয়ে দিয়ে আমি চলে এসেছি, কারণ আমি জানি আমি গালাগালি খাবো এসব পেন্টিং দেখাতে এসেছি। আর দ্বিতীয় এক্সিবিশন করেছিলাম একাডেমি অফ ফাইন আর্টস 1984 প্রথম, 1984. And that's when Al-Qazi showed. And after that, we started showing here, and then there were exhibitions abroad. But that was the beginning of Delhi and showing elsewhere. Yes. But coming back to your forms, আমাকে তোমার কাজ সম্বন্ধে বলো।
very difficult for me. আমি এভরিডে একটা কিছু না কিছু করি, তারপরে নিজেকে আর বেশিরভাগ সব ছবি আমার লাইফ অফ জার্নি। এক একটা সময় এক একটা ফেস আমি দেখেছি নিজেকে, আমার মনে বা আমার বডি দিয়ে যা হয়েছে সব আমার ছবি। So what Joya was telling me, sometimes people call her work feminist. They call her feminist. No, I am not And she feminist. says that I'm not a feminist. What I try to show, there are forms that belong to the male and the female, but the works are, in a sense, autobiographical. The images talk about my life, my journey. As a woman, as a person who is independent, who has her own entity. Yeah. That is what I want to show in my work. আমি আমার কাজ, আমি যে ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে যেখানে সুপ্রিয়া বলে যে আমি বাঁচতে চাই। So that is the story of your art, I would say. The fact that you want to live, you want to tell people that I'm alive and this is how I work. এটা তোমার মনে হয়? এটা সবসময় বলে হয়, আমি আমার ছবি, আমি আমার সব, আমি আমার ছবির থেকেই বাঁচতে চাই। এবং যত ফর্ম দিচ্ছেন এটা আমি আমাকেই দেখেছি, এবং সেটা আমি মিরার ব্যবহার করেছি। মিরারের এগেন্স্টে আমি এখনো পেন্টিং শেষ হয়, আমি মিরারকে দেখেই শেষ করি। আমার মিরার লাগে, আমার বড় মিরার আছে বাড়িতে, যেখানেই যাই ওই আমি আমাকেই দেখতে থাকি। আর বিভিন্ন ক্যারিকেচার করি বা বিভিন্ন একটা ফিলিং হয় যে সরো বা দুঃখ, এটা হলে কেমন হবে, আমি আমার নিজেকে দিয়ে দেখি, তারপরে বিভিন্ন এলিমেন্টস দেখতে থাকি, এইগুলো দেখে দেখে ওগুলো আসে। Sometimes the forms are very tortured and in pain, and yet there is ecstasy in other paintings. So there is a combination of both these moods and emotions in your art. Some of us who speak Bangla, if anybody has any questions, you can just maybe. বলো আনন্দ, আমরা শুনতে পাবো, আমরা সব। Okay, no, I really don't have any questions to be sure about it. But one thing I really wanted to, add today. I have been naturally being an artist. I have been enjoying shows more or less 90% of the shows what happens in Delhi, and at least 60% of talks what happens in Delhi too. But then there had been a very thin or thick line when artists talk. Either they talk a lot, I'm talking about myself also, or we do not really at times fail to realize or relate things very spontaneously. What I have relished today, first of all in my life, is that balance, not even balance is a very logical word, that journey. When she was talking about two friends who could not continue their work, it gave me the total feeling as if now I have understood her work. The colors, the things, everything, if you see, there is a serenity. Also at the same time, there is a very strong sense of alienating things too. That was coming to me when I was seeing her work, but that came totally when she said that Amar Chobi, I cannot reach to others, so one should not also try to come in. It is a very personal world. And then when she said, there was a very interesting thing, being Bengali, probably I relished it more. There is a very interesting chapter of history of Star Theatre. Many people do not know. And in the process of history of Star Theatre, Kolkata, and that was the time when the prostitutes were asked to act, or even the males. Females didn't really have the role to participate. But then Ramakrishna used to go to Girish Ghosh to see the theatres, which was a very abstract thing. I'm using the word abstract today. Very abstract. Ramakrishna going to Girish Ghosh, who drinks a lot, who scolds people, who Bengali mein kehte gala gali there, like uses vulgar words. But then Ramakrishna never bothered about
those things. He knew the inside of Girish Ghosh, and there is a particular conversation between Girish Ghosh and Ramakrishna once. When Ramakrishna went to the theatre, Girish Ghosh demanded the full ticket money, and Ramakrishna did not have money. He asked all his chelas, and you will be very surprised, exactly 16 annas could come out from pocket of one of the, and that is where the whole thing went very different. So when she was talking today, that sense of completeness came when that thing, that conversation, the feeling of that conversation also came to my mind. It was too good to. Thank you. Thank you so much for that. We are very happy to welcome Manu Parekh amongst our guests today. Manuda is here and Jaya, তুমি তো অসুবিধা হবে না বাংলায় কথা বলো মানুদা তুমি তো তুমি বলো তুমি আমাকে আমরা কথা বলছি কিন্তু আমাদের কথাটার মধ্যে আপনি এক্সচেঞ্জ করে আমরা বলবো আপনাকে to join us and to tell us a bit about what you feel about the work in any language of your choice. So, তুমি বলছিলে তোমার কথা কলকাতা সম্বন্ধে বলছিলে. Tell me a little bit about Calcutta, the city. How it affects you, how it inspires you. তুমি কখনো কলকাতা ছাড়ো না. অন্যরা সব ছেড়ে চলে গেছে তোমার যারা পরিচিত বন্ধু বান্ধব কলিগসরা. কিন্তু তোমার কখনো একা মনে হয় না শহর থেকে? হ্যাঁ, তা তো মনে হয়, কিন্তু এখন বেশি বেশি মনে হয় এখন আর কেউ নেই, সবাই কেমন চলে গেছে, কিন্তু ও চলে গেছে ছেড়ে খানে, সবাই চলে গেছে, কিন্তু সবাই খোঁজ কাজ করছে। কারণ সবাই চলে গেলে কি করে হবে, কেউ তো থাকতে হবে, কাউকে তো থাকতে হবে সবাইকে নিয়ে। ওই জন্য সবাই চলে গেছে, আমি সবাইকে নিয়ে আমি রয়েছি। Manuda, what do you feel about Jaya's work? मेरे लिए तो जया कुछ 35-40 साल की दोस्ती है और जया को इन शॉर्ट जिस तरह का उसका एक काम में मैडनेस था वो मुझे बहुत ही कमाल का लगता था। और मेरे ख्याल से फेस्टिवल ऑफ इंडिया के टाइम एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में कैंप करने की बात हुई थी, तो मैंने उनको आइडिया दिया कि कोई भी नॉन पेंटर को नहीं ले जाएंगे, मगर जो अभी भी पास किया है और अच्छा काम करते उनको ले जाएंगे। तो मैंने जयश्री चक्रवर्ती, जया, गार्गी रायना और एक शशिधरन महेंद्र पटेल करके एक था, मुरलीधर। तो साथ में हम लोग वहां से मुझे याद है कि हम लोग कहाँ थे, फिर एक प्रोग्राम हुआ ऑस्लो में मूंग म्यूजिक देख लेगा, मूंग म्यूजिक, एंड आई वाज नॉट हैविंग ए वीसा, तो मुझे मेरे ख्याल से बस में नीचे बिठा के ले गया थे। तो हम लोगों ने साथ में मूंग, मेरे ख्याल से हम सबका बहुत ही पॉपुलर रहे था। जया की जिस तरह की बोल्डनेस है और वो मुझे बहुत ही पसंद थी, मैंने उसका एक मोस्ट एक्सप्रेसिव पेंटर। और कलकत्ता की जो रॉनेस है वो बहुत ही कमाल का वो अंदर ले आती है। और उस जमाने की जो स्ट्रगल रही है, मैं भी उस साल 10 साल कलकत्ता में था, तो इट वाज अ टफ लाइफ। मैंने ये सब कुछ पॉसिबिलिटी, नक्सल पीरियड देखा होगा, बांग्लादेश पीरियड, तो उस तरह की, और आर्ट में इतनी कोई ज्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं लगती थी, मगर पीरियड बहुत ही अच्छा था। तो और मेरे ख्याल से जया उस समय सबसे ज्यादा एक रॉक तरह का काम करती थी। और इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, मगर मैं उसको लेडी सुजान मानता हूं।
জয় এরপর কিছু বলারই নেই। I had a question about Jayadi. If you can tell us about your prostitute series, because it's literally haunting me. I used to see the works. They're just amazing. But वो जो series है, उसका जो where does it come from? जो आपका experience है, वो सबके साथ आप share करेंगे. Be nice. আমি বাংলাই বলছি না। আমার কলেজটা ছিল ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ এবং আমরা স্কেচ করতে যেতাম শিয়ালদাতে এবং খুব কাছাকাছি ওইদিকে সোনার কাছিটা ছিল ওইদিকে এবং আমাদের কলেজের একটা ছেলে প্রস্টিটিউটকে বিয়ে করেছিল এবং এবং প্রস্টিটিউটরা মানে এই নয় যে খুব ইজি ভাবে তখন যেত, এখন অনেক ইজি, তখন ইজি ছিল না এবং তারা ব্রেড বাটারের জন্যই যেত। তার সেই লাইফটা যখন দেখেছিলাম এবং আমাকেও ওই দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, কিন্তু আমি সেটা নই, আমি বলতাম আমি নই, আমি তোমাদের দেখছি। তা এইখান থেকে ওদের প্রস্টিটিউট লাইফের জার্নিগুলো আমি দেখেছিলাম। আমি যেখানে যেখানে গেছিলাম মেয়েদেরকে এইভাবে ইউজ করতো, সেইখান থেকে আমি প্রস্টিটিউট লাইফটাতে আসি। जया वैसे उस समय ये जो इंसिडेंट है तो ये प्रोस्टिट्यूट सीरीज में सिर्फ ये उनका कौन सा आर्टिस्ट ने शादी किया था वो मुझे नहीं पता, मगर जया बिल्कुल उनके साथ जाके दोपहर को रहती थी, बैठती बातचीत करती, तो वो लाइफ उसने देखने के बाद ही मैंने इस तरह का एक काम में जो वाइटलिटी है उसके फेस में के विमेन के फेस में वो बहुत कम आर्टिस्ट में है, इंडियन आर्टिस्ट में है। तो जया का एक बहुत ही कमाल का इन्वॉल्वमेंट, और जैसे दिखती है चुपचाप ऐसी है नहीं काफी माने स्ट्रॉन्ग वुमन है और बड़ी टेम्परामेंटल भी है, बड़ी माने इन्वॉल्व होके काम करती है। तो फिर वो सब इन्वॉल्वमेंट काम में और वो प्रोस्टिट्यूट सीरीज में आ गया था या दूसरे कामों में भी। तो जब तक वो अंदर नहीं घुसेगी तो काम नहीं करेगी, तो वो एक। And there is another side to Jaya which is again very sensitive and very soft and gentle. She was talking to me about an artist friend of hers who became her friend. And remember I was telling you that she couldn't go and do landscapes on her own because you need to go out there in the midst of various places here, there, but away from home. And her parents were conservative. So there was one particular boy who befriended her and he was a very big support to her and would go and she would say, okay, let's go here and I want to go and paint here, I want to go and work there. He would accompany her. But after a point, for whatever reason, he himself couldn't do much with his own life and he committed suicide. When he killed himself, the note that he left behind said, please inform these people, and her name was at the top of the list. And there was a trunk that was opened after his death, and they found that a lot of those sketches, that landscape sketches, were hers, but he had signed them. And she, till date, has never ever mentioned it anywhere because she felt that, this is what she owed him for his friendship, that he passed it off as his work, which it wasn't. But she decided not to share it with anybody. So Jaya is on the one hand a very powerful, strong woman who produces work like this, and on the other hand, if you look at her works, her drawings, they themselves project another side of us, which is also equally important, I feel. So. वैसे जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग पेंटरों के एडमायर बहुत होते हैं आसपास, और जया का थोड़ा उल्टा होता था कि जया के आसपास 4-5 उसके मेल पेंटर एडमायर और वो उनके लवर नहीं थे, काम के लवर थे। तो हमेशा शी वाज द लीडर ऑफ वन ग्रुप। उसको मैंने गैंगस्टर तरह सब देखा हुआ है, इसलिए मैं बोला कि जैसी लगती है ऐसी है नहीं। तो ये है। Any more questions? Anybody has any questions? I just wanted to know, the idea of expressing
using internal organs, using bones, some of these elements. Where did that come from? Fragmenting body. This happened every human being. Because if you search in So you're looking inside. inside, then you also gone, some are gone. Today, one day is hand gone, legs gone. He also need operation. This is happening. Sometimes neck problem, no? When you neck problem, you use some drawing also changes. That way is coming from. Everything is our life. So that. And the human anatomy class. Human anatomy. So thank you very, very much, and thank you especially Manu Parekh. So Manita, happy. thank you so very So much for happy, joining so our happy. conversation. ट्रैफिक से लेट हो गए नहीं, तुम्ही जे एसছো, Could take time to answer. you have so much to learn. Absolutely. Thank you, everybody. It was a great session. Thank you all for making it.